Go on air. Bueno, estamos en horario. Sí, bueno, en un principio quería darle las bienvenidas a todos para participar de este evento Australia-Argentina, intercambio conjunto sobre el síndrome de Asperger. Si bien está organizado por la Liga Asperger 7, contamos con el auspicio imprescindible de la Embajada de Australia. Agradecemos al embajador Hackett, que también está presente. Y a continuación tendremos los saludos justamente primero del embajador Hackett, que es el embajador australiano ante Argentina, Paraguay y Uruguay. Luego yo estaré mencionando algunas palabras como miembro del equipo directivo de la Liga Asperger 7. Y después el embajador Eduardo Zuain, que es diplomático argentino, también mencionará algunas palabras. Aclaramos para todos que el evento está siendo transmitido ya en este instante en vivo por el canal de YouTube de la Liga Asperger 7, y para proceder luego con la entrevista al doctor Tony Attwood, doctor en psicología clínica. Pedimos a todos que por favor silencien sus micrófonos y que por favor no escriban en el chat interno del Google Meet, el cual va a ser usado para las notas que estará traduciendo María y Patricia a través de este mismo chat. Así que, bueno, bienvenidos a todos y muchas gracias. Welcome to you all. Welcome to this event called Australia-Argentina, a joint exchange on Asperger, organized by Liga Asperger and with the sponsorship of Australia's embassy in Argentina, Uruguay, and Paraguay. We will now proceed with the opening remarks. Those opening remarks are going to be delivered by Ambassador Brett Hackett, Australia's ambassador to Argentina, Uruguay, and Paraguay, by Mr. Rodolfo Geloso, one of the members of the board of our organization, and by Mr. Eduardo Zuain, who is an Argentinian diplomat and the director of the Foreign Affairs Academy of Diplomats. Later on, we will proceed with the interview with Dr. Tony Attwood. So, Ambassador Hackett, feel free to start with your intervention. Gracias, Tomás, y hola a todos. Voy a hablar en inglés. De hecho, será menos doloroso para ustedes, but it's great to be here with all of you. As Tomás said, my name's Brett Hackett. I'm the Australian ambassador here in Argentina, and I want to extend my deep thanks to Liga Asperger 7 for inviting the embassy to participate and to partner with you in this event. I would like to acknowledge Ambassador Eduardo Zuain, who's representing the Argentine MFA today. I think it's extremely important that we see support for the work that Asperger's League is doing from both governments. I'd also like to acknowledge all of the Argentine professionals who are joining us to discuss and learn more about Asperger's syndrome. I want to express the embassy's particular gratitude to our feature performer, our star performer, our lead speaker tonight, Dr. Tony Attwood, from Griffith University in Australia. There, Tony, that's quite the build-up, so please don't let me down. We're very grateful for you agreeing to participate, particularly given the awkward time zone differences between our two countries. For those of you who are not aware, Dr. Attwood is an undisputed expert in Asperger's syndrome, and his book, Asperger's Syndrome, A Guide for Parents and Professionals, has been translated into more than 25 languages, which is an incredible feat. He's contributed to over 30 research publications in peer-reviewed journals as well. He regularly features as an invited speaker in national and international conferences. He presents workshops on many aspects of autism. He continues to work with children and adults in his practice
and we're extraordinarily grateful that he could make the time to, as a leading practitioner, to guide our discussions today. I don't want to take up any more of your time, which could certainly be better spent discussing this important set of issues, but let me reiterate that the Embassy is extraordinarily proud to support an event such as this one, especially in these difficult times. Events like this one, this event in particular, do an incredible job in maintaining contact between our two countries, deepening an exchange of knowledge and collaboration. That's it from me. Again, thank you. So I'll throw back to Rodolfo Heloso, who's a board member from the League, to take the seminar forward. Thank you very much. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias al embajador Hackett. La verdad que es un lujo contar con el embajador. También contar con el embajador Eduardo Zuain, que hoy en día nos colaboran para poder seguir extendiendo un poco más la condición Asperger y poder tener, a partir de este tipo de comunicaciones, un poco como acortar las distancias, ¿no? De tener a personas como el doctor Tony Attwood, que si bien hoy escribí algo en mi muro de Facebook, la verdad que para mí, después de 18 o 20 años de estar difundiendo el síndrome de Asperger, tener la presencia y tenerlo cara a cara así en la pantalla a una personalidad de este tipo, para nosotros, para mí por lo menos, es de una emoción inmensa y bueno, agradecerle al doctor Tony Attwood poder estar acá y poder satisfacer a lo mejor algunas preguntas que en este momento son las que queríamos hacer. Y perdón que hay alguien que está entrando y no debí admitirlo porque no tenemos... No, Rodolfo, definitivamente no. No, por eso, perdón. Bueno, muchísimas gracias al doctor Tony Attwood, al embajador Hackett, al embajador Zuain, que bueno, ahora va a decir unas palabritas el embajador Zuain que queremos que también se exprese. Y bueno, muchas gracias a todos los colaboradores de la Liga Asperger 7 que hicieron esto posible, a mis compañeros del equipo directivo y bueno, a todos los profesionales que también compartimos en el día a día las experiencias de contar con la presencia de algún muchacho, niño, adulto, adolescente, Asperger, que nos reconforta muchísimo. Yo lo comparto todos los días con mi hijo y la verdad que es muy bueno. Bueno, muchas gracias. Le paso la palabra al embajador Zuain. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecer en primer lugar a la Liga Asperger 7 por esta invitación, por esta presencia. Ya habíamos tenido un encuentro y quedé comprometido con la causa, con la necesidad de crear cada vez más conciencia sobre todo este síndrome. Y quiero saludar al embajador de Australia también, al embajador Hackett. Nosotros con Australia tenemos estrechísimas relaciones, una agenda bilateral muy, muy importante, y yo siento que cada vez nuestros pueblos están más y más unidos. También agradecerle al doctor Tony Attwood, quien nos va... Yo vengo a aprender y a saber todavía más del síndrome de Asperger. Estoy con un compromiso muy fuerte, quiero transmitir un compromiso muy fuerte del ministerio del que formo parte, del Instituto del Servicio Exterior, para crear cada vez más conciencia, porque la clave y el desafío hoy es construir una sociedad inclusiva, una sociedad en la que todos tenemos derechos y en donde la presencia del Estado sirve precisamente para garantizar esos derechos y también construir una conciencia de aceptación. Este país es un país para los 45 millones de argentinos, sin excepciones.
todos con los iguales derechos. Y programas como este, reportajes como este, ayudan a crear esa conciencia. Yo creo que el trabajo es enorme, creo que nunca va a ser suficiente, creo que también es una lucha continua para ir creando conciencia, sobre todo también en las nuevas generaciones, y sobre todo crear conciencia en las autoridades, de que todos tenemos que ser incluidos, pero también reconocer en cada argentino como un sujeto de derecho y que tenga un lugar también en nuestro Estado. Particularmente en lo que a mí respecta, ojalá que una persona con síndrome de Asperger algún día pueda convertirse en diplomático argentino. Ese es uno de mis desafíos y por eso quedo comprometido con todos los amigos de la Liga Asperger 7 que generosamente me han invitado a este evento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Zuain. Thank you very much, Ambassador Zuain. Tony, Mr. Geloso stated that he's very excited about this encounter, and Mr. Zuain stated that this event is a way of building even stronger bonds between our nations. So let's get started with the event in itself, with the interview in itself. Let me explain to you how is it that we're going to proceed. We have written down several questions. I'll read them first in Spanish and then in English, and we will go through them step by step. So let's get started with the first one. I'll read it in Spanish first. Considerando que usted ha escrito múltiples artículos sobre el síndrome de Asperger en niños, adolescentes y adultos, ¿cuál es su opinión al respecto de los recientes cambios en la estructura del criterio diagnóstico establecido en el DSM-5 y el CIE-11? Taking into account that you have written lots of articles about Asperger syndrome in children, adolescents, and adults, what is your opinion regarding the recent changes in the structure of the diagnostic criteria established both in the DSM-5 and in the CIE-11? Thank you, Thomas. That's a very good question. What I may do is start with what are the diagnostic criteria and some of my clinical interpretations of what's there. It refers to, first of all, in section A, social and emotional reciprocity. Now, that reciprocity can be someone who's very shy and withdrawn and really not wanting to socialize, the introvert. But in autism, there can also be the extrovert who wants to socialize, wants to be a friend, wants to be involved with the social occasions. But in many ways, I describe them as Italian drivers, in that they don't see the signals. I'm looking at your faces and your faces as the ambassador is laughing. That for me is a green light face. Keep talking. If he looked quizzical, a bit sort of unsure, amber light, slow down, explain. If he started to get angry, red light, I would stop. So it's not reading the no tailgating signs, the not now signs, and so on. So the person becomes very upset and disappointed that their attempts to socialize are not reciprocated, but they're very keen to do that. The next is non-verbal communication. It is, as I say, reading the messages in the eyes, the non-verbal communication that indicates what someone is thinking and feeling. That is, you're talking about drain covers. The person you're talking to is actually quite bored and doesn't want to know any more about drain covers. And so it's not picking up those particular signals. But it's also making and maintaining friends. And yes, there is the isolation, but there can also be someone who can make friends, but have difficulty keeping them. How often should I text them? What should I do when it's their birthday? And they may either give too much and be too intense in their friendship, or hardly give them any contact at all. So there is something
that makes that person different in terms of understanding people. The person understands animals, machines, the world, science, but the one thing that is their greatest challenge and vulnerability in life is other people. Now, the next part is looking at routines and change. The person likes routine, predictability, often very, very anxious, and our current thinking is that the routines, rituals, and so on are to cope with anxiety. But there can be an intense interest that becomes a fascination and an absolute enjoyment for the person on the spectrum, shall we say. And so each interest has a use-by date, hours or decades, and might lead to employment or an ability to appear on a television program, on a quiz show, because of their phenomenal knowledge of the Beatles, for example. So they can have intense knowledge and enjoyment in collecting information or a particular topic. And the final one there is sensory sensitivity. And that can be that certain sounds, aromas, touch are overpowering. What I've talked about so far has been social anxiety, but this is sensory. And sometimes the sensory world is painful, aversive, or the person is seeking sensory experiences. Now, section C really refers to how the person may mask their autistic features. And what may occur is if you're not good at socializing, you don't know the rules, you don't know what's going on, you don't know how to join in. So what you do is either withdraw or butt in and be abrasive to everyone else, or you observe, analyze, and imitate. You observe people. You're very good at patterns, and you're picking up, in many ways, to a certain extent, schemas of what's going on socially. And as you observe it and analyze it, you then imitate it, and you create a mask. And many people with Asperger's syndrome every day should be given an Oscar for their performance as neurotypical. They have learned it. And when I ask that person, how did you do that? They say, well, I just did. It was survival. I had to become the person for the situation, but it was exhausting. And here that person can socialize. And what we need to recognize is that the person with autism can be successful socially. Oh, yes, they can. But with mental effort that's exhausting for that individual, and creating a persona and what we call camouflaging their autism by learning the script, learning hand gestures, all those sorts of things which delay diagnosis often until the adult years when they realize, I can't do this anymore. I want to be the true me. And the final part of this is that it must affect everyday life, but sometimes can be very subtle, that only family members will know. That person is successful in their job as an engineer or artist, and people who know them in the work setting wouldn't know what they have had to learn and do to achieve success. Now, we officially have the term a diagnosis, as in DSM-5. I actually don't call it diagnosis, I call it discovery. The characteristics are discovered rather than diagnosed. And I say, congratulations, you have Asperger's syndrome. You have a lifetime membership of the club, and that will provide you with the information that you need. So that was a long answer to your question. Thomas, did you want to make any comments on that? Well, I fully agree on what you said. I believe that we truly deserve an Oscar in that sense. Well, I felt identified by what you said, but well, let's move forward, let's say, with the question. Okay, Thomas, if you do question number 2. Okay. When it
en relación a su trabajo y a los trabajos de sus colegas, ¿sigue constituyendo un diagnóstico separado? De no ser así, ¿está usted bajo la impresión de que muchas personas corren el riesgo de no ser diagnosticadas como solía ocurrir antes de la aparición del DSM-4? When it comes to your work and that of your colleagues, is Asperger syndrome still used as a separate diagnosis? If not, aren't you under the impression that many people are at risk of being misdiagnosed as it used to occur before the appearance of DSM-4? Again, another good question. Clinicians and the public got to know of autism as a severe disability, someone who may not speak, has very high support needs, special education, and has a very limited future in independence. And that's the view. But we then realized that autism is a little bit like the metaphor of visual impairment. That is, in visual impairment dimension, there's someone who's blind, very obviously, but there's also someone who needs glasses. Technically, I am visually impaired, but I'm not blind. Now, for example, I will now become Asperger or autistic. I will take off my glasses and I can see where your faces are, but I can't read your faces. It's a blur. But we can't give the person with Asperger syndrome glasses to suddenly see in clarity the facial expressions and gestures. Now that means, although academics have decided to abandon the term Asperger syndrome, the general public has had a very positive attitude towards the term Asperger syndrome. Also, those on the spectrum have preferred the term Asperger syndrome than autism. And if you look at the literature and the internet, the term Asperger syndrome is still used. So the decision in DSM-5 to remove the term Asperger syndrome was made by a group of academics that I am not sure that they were fully aware of the clinical and general public consequences of their academic decision. So I still use the term Asperger syndrome. When I write a report, I will say the diagnosis is autism spectrum disorder level 1, formerly known as Asperger's syndrome. And that gives the opportunity to access the information. So I don't think that the American Psychiatric Association can determine the phrase or term that is used by the general public. So that's my answer to that question. Okay, Thomas. Thanks a lot. We share your perspective. Considerando a un hipotético adulto, un adulto hipotético con síndrome de Asperger que ha aceptado su diagnóstico, ¿con qué herramientas y mecanismos debería contar esta persona para poder integrarse y alcanzar su autonomía? So now let's consider a hypothetical adult individual with Asperger's syndrome who has accepted the diagnosis. Which tools and mechanisms should this person count with in order to integrate, let's say, to society, to the work market, and also in order to achieve their autonomy? Yes, good questions again. Sometimes the diagnosis is made for the first time in the adult years. And the question then comes of what difference will that make and what can I do? To fit into society, we could try and teach that person facial expressions, to read them. But humans have over 400 facial expressions, and they're there for only a fraction of a second. The gestures and the complexities are quite extraordinary. You only really appreciate social reasoning when you try and teach it to someone who has difficulties in that area. So my clinical opinion
is rather than teach that person the skills, because they would need access to the expertise, the time, etc. What I prefer is explanation. For example, eye contact. What I may teach that person is a phrase to explain their difficulties to other people so that other people can understand. For example, I'm the sort of person who tends to look away when you're talking. It helps me think about what you're saying and how to reply. I'm not being rude, but it helps me to think. I'm the sort of person who likes to talk about Russian Second World War tanks, but I'm not good at reading signs of boredom. If you're bored, please tell me and I will stop. So what I'm looking for is not to change the characteristics, but to explain them. So the other person goes, ah, I've noticed that. That makes it life a lot easier when that happens. Now, clearly, the person will need to learn some of the conventions. So, for example, if they're in a job, they will need a mentor in the workforce who can teach them the social protocols, the egos, the politics of the office or work environment, of how to approach people and their personalities. So often needing someone in the job that becomes a mentor to improve their abilities socially, but also to explain them to other people, and giving them positive feedback of when they achieved certain levels of social ability. But to remember that socializing for someone with Asperger syndrome is exhausting, and they can do it very well, but it's what I call Cinderella at the ball at midnight. For 2 hours, fantastic. I was really good, but now I'm exhausted and I need to go home to recover. So at the end of a working day, they may need isolation or recovery strategies because of the exhaustion of being successful. So what we're looking for is an Asperger-friendly environment that covers the social and sensory aspects, but also promotion. Because sometimes the person is then promoted or shifted to work that requires more interpersonal skills without the guidance being given. The person will need, in many ways, to pursue their particular career. And we may talk about this later, but we tend to think of autism and Asperger's in information technology. It's going to be computers. You are good at computers. Yes and no. I have been exploring autism now for nearly 50 years. Next year will be my 50th anniversary. And I meet and know people in autism who are in the arts. They are singers, composers, fine artists. And in autism, there is a difficulty expressing your thoughts and feelings in speech. But you can do it in music, art, poetry, cinematography. There are more people with Asperger's syndrome in Hollywood than Microsoft. So it's to the ability of surviving socially by acting that you do get an Oscar for your performance as different characters. You have the ability, like Vincent van Gogh and Andy Warhol, in your artistic abilities. You sing in perfect pitch. And one of the interesting things that I have done in my clinical career is the diagnosis of rock stars on the spectrum and their ability to express themselves in music.
Another career that please must be accepted is in the caring professions. I have a number of colleagues, psychologists and psychiatrists, who have Asperger's syndrome, and they are really good at their work. They are very good at detail, compassion, and understanding. So those individuals have an ability to have a big heart and work as doctors, nurses. In fact, the one career with the highest level of autistic children is medicine. And in medicine, you need the ability to access huge amounts of factual information and want to solve a problem, diagnosis. So there is no career that the person can't go into, including politics, including comedy and stand-up comedy. So when we look at tools and mechanisms to integrate in society, it means to find out what your talents are and let the society benefit from that. Because Temple Grandin in the United States, who has autism, said, if the world was left to you socialites, we would still be in caves talking to each other. Okay, Thomas? Well, I would like to say you're a magician in the sense that you understand us perfectly. But anyway, let's move on to the next question. In many treatments, no, sorry, I'll read it in Spanish first. En muchos tratamientos, las sensibilidades físicas son tomadas en consideración. ¿Cómo son consideradas las hipersensibilidades emocionales? In many treatments, physical sensitivities are taken into consideration. How are emotional hypersensitivities taken into account? Very contemporary, probably ahead of your time question. Yes, there is a sensitivity to sounds, colors, aromas, touch, absolutely. And if you show a picture of a facial expression to someone with autism and say, in this photograph, what is the person feeling? The autistic person may go, oh, I'm not sure. I can't read it well. However, if you read the autobiographies of people with autism and engage in deep conversation, you will find that there is a sensitivity to the emotional state of other people that is almost a sixth sense. And it's an ability to perceive distress, anger, or disappointment, or depression in other people, but not know how that was achieved. And so I will talk to an adult who will say, oh, yesterday, I was really sad yesterday. And I thought, why am I sad? My life is okay. Why? I saw Rebecca. Rebecca is feeling sad. And she infected me with my sadness. It's like COVID-19, but for emotions. So sometimes social withdrawal is due to social confusion, sensory sensitivity, but also emotional sensitivity. I want to keep away from people because their moods infect me and make me feel uncomfortable. Now, when we look at what's occurring here, we've started to explore it further. And it seems that in autism, what we call interoception, that is what you're feeling in your body, that you are feeling hunger, that you need to vomit, your heart rate, all those sorts of things of internal body signals are often not easily identified. So in a medical sense, when they report pain and discomfort, it's usually a very serious medical condition.
there seems to be a lack of perception, almost a mind-body division. However, that's the internal signals, but external signals, auditory, visual, tactile, are amplified. So there's an imbalance. But what will happen in autism is that the person will have inside a negative feeling. And the person has great difficulty picking up the signals of negative emotion, but also finding the words to describe it. It's having a bad feeling, but I don't know what it is, and I can't describe it to you in speech. So when you say to someone with autism, what are you feeling now? They often say, I don't know, and they're not being difficult. I'll complete the sentence. I don't know how. To grasp, hold, one of the many thoughts and feelings swirling in my mind, hold it, identify it, and explain it in speech so that you will understand. However, the person may have the ability to express their inner world through the arts. And so as a clinician, if that person is feeling sad, I will say, find me a playlist of music that describes your sadness. Go to Google Images, choose 10 images that represent your sadness. So it's not just emotional sensitivity, it's also the ability to describe your emotions in conversational speech, but also a problem of quick explosions and implosions. The feelings are building up inside, 0 to 10. Typical people will understand at 2, 3, 4 what the feeling is, how to communicate it, and how to manage it. Often the person with autism doesn't cognitively know until it's 8 or 9. Quite intense, can't describe it, and it goes out of control, and they very quickly explode in a destructive way or implode in a depressive way. The explosion is damage to property. The implosion is a depression attack of a sudden despair and sadness and suicidal ideation. So when we look at emotional abilities, there's the extraordinary sensitivity to the feelings of others, a difficulty understanding your own feelings and expressing them in conventional ways. So, Thomas, again, another long answer to your question. Thanks a lot. Let's move on to the next one. Si las personas en general tienen información insuficiente sobre el síndrome de Asperger, ¿qué clase de impacto puede esto tener en la forma en que los Aspis somos percibidos? ¿Piensa que pueda llevar a que seamos subestimados? If the general population has insufficient information about Asperger's syndrome, what kind of impact can this produce on the way Aspis are perceived? Do you think it could lead to underestimating us? Okay, now the general population often get their information from the media. That is either entertainment or news bulletins. Now, there are television series like Big Bang Theory, or in the United Kingdom, Doc Martin and others, or Sherlock Holmes, which that describe someone with those characteristics. Now, as in the Scandinavian police drama, The Bridge, Saga has Asperger's syndrome, but she's a detective. She's very determined. She notices patterns and details the other police officers don't notice, and that autistic ability to notice detail and patterns is very good as a detective. It's also as being a scientist or ability with animals or caring, as in TV series where the doctor
has autism or Asperger's syndrome. So people are getting that information, but often in the television program, they may not be announced as autistic or Asperger's syndrome. I wish they would, because they're often the heroes. Another thing in the media is actual documentaries and discussion groups. And so documentaries may describe the problems that a family may have or society's understanding and so on. Now, the thing is, currently we estimate autism occurs in 1 in 54 people. So I say to the media, everyone watching this program will know someone on the spectrum. They were at school with them. It's a colleague, a neighbor, someone they know within their own family. So today, it's very different to many years ago. I'd be in London driving in a taxi, and the taxi driver would say, "What do you do?" "Ah, I work in the area of autism." "Oh, interesting. What's that?" Today, if I am in London, I say I'm working in autism. They go, "Oh, yes, I know about that." And they give me a really good description, because they say, "Yeah, my nephew has been diagnosed and I know about it now." So a bit later on, it's something that you may look at as your group, that it is important for you to have a media presence, almost a media link, someone in your organization that links with journalists, film producers, directors, newscasters, etc., for news items and television programs where autism and Asperger's is described to change people's attitudes, to make sure it's more positive. So the general information from the public, for the public, comes from the media. It also comes from books, magazine articles, and anywhere you can, you need to educate them. Okay, Thomas? ¿Sabe de otras organizaciones sin fines de lucro que tengan el objetivo de generar conciencia sobre el Asperger y que estén compuestas exclusivamente por adultos Asperger? Well, as you may know, because we told you, we are an organization which is fully composed of adults with Asperger. So we were wondering whether you are aware of the fact that whether there are other organizations like this. Yes, indeed, there are. The National Autistic Society in London, for example, have the Spectrum, which is a group that they produce a magazine that includes articles, poetry, information that is very, very valuable. But I'm going to promote Australia again, because I'm with them. Sorry? I was saying we will be contacting them. Please do, because I think you need an international link. But I'm going to promote Australia again, and this is in Victoria. And there's a group called Yellow Ladybugs. But it's different in that it is just for girls and women on the spectrum. And this is something that is a new area, because they have their own particular difficulties and challenges of being a girl or woman or mother on the spectrum. So Yellow Ladybugs has a Facebook page. They organize workshops, conferences, publications, linking with the media. And that's the new change, is subgroups within autism. For example, on Facebook, there are support groups for mothers who have autism and the challenges they face in society as being a mother on the spectrum.
There are those who are teenagers and the dating game and all the risks and vulnerability to support each other with bullying and teasing at school and rejection. So you may find that you choose to split into subgroups within the league that focuses on particular themes. So you become the umbrella organization for small groups that may be formed to deal with particular issues. Okay, Thomas? ¿Tiene usted acceso a estadísticas locales y globales sobre el síndrome de Asperger? Do you have access to both local and global statistics regarding Asperger syndrome? Thank you. What's been looked at in research is autism in general rather than Asperger's in particular, because there's a debate that it's now no longer in DSM-5, should we use it or not? So I'm going to refer to autism in general, from the severely disabled, can't speak, very much in a world of their own, to Nobel Prize winners and university professors. The Centers for Disease Control in Atlanta, Georgia, suggests that autism occurs in 1 in 54 people. However, what they do in determining that is take a variety of states in the United States and screen for autism amongst 8-year-olds. Great. However, many of the girls are not diagnosed until the teenage years or the adult years because they camouflage and hide their autism and may not be diagnosed until the teenage years and the adult years. So 1 in 54 is missing a group who camouflage. Now, the male to female ratio we've now started to explore is 2 to 1, 2 males to each female. So yes, there are more males, but females are more common. And often the female group may not be diagnosed until their adult years. And the clinic that I run with my colleague, Michelle Garnett, in Brisbane, we've had a deluge of women seeking a diagnosis, sometimes because a child has been diagnosed or they have learned about autism and Asperger syndrome from the media and all sorts of sources of information. So we're getting a deluge of adults, but also finding that males can camouflage too. You may or may not know that I have a son with Asperger syndrome. He's 38. And I remember talking to him about developing social skills. And he said, "Dad, doesn't everyone learn social skills by copying each other?" And I said, "No, Will. Sometimes people just know. You'll get a group of children on holiday on a beach. They have never met each other. And within a minute or two, they are playing together and socializing. And the autistic child looks on and says, 'How did they do that? How did they see the signal to join in? How did they know what to do?' And so that camouflaging of observing, analyzing, and imitating was first identified with the girls, but the boys will do it too, and that also delays the diagnosis. So in terms of statistics, it's changing. Now, what we may get is someone who has the characteristics, but not the disability. In other words, their lifestyle and circumstances mean that they are remarkably successful.
The point of a diagnosis is often for government services. And here the person doesn't need government services. They just need understanding. So the hidden agenda in DSM-5 is criteria to describe someone whose expression is severe enough to warrant psychiatric support. But there are those with autism who don't need psychiatric support, but they need counseling in finding the right job or friendships and partnerships, but they may not need psychiatric help. So it depends on where you draw the line for diagnosis and our understanding of the adaptations to autism. And what I find sometimes, which is a very interesting feature, is that I may see someone at the age of 5, 6, 7 years old, diagnose autism, absolutely, no question. But I may see that person through their years, and at 19 or 20, may see them again, and I may remove the diagnosis. And the latest research suggests that 15% of those diagnosed in childhood may move into what's called a subclinical level. The criteria require a certain level of severity to be confirmed. The autism hasn't disappeared. It's just that they are able to cope in society. They have learnt the social conventions. They have a career that matches their abilities. And so they have become what we call subclinical. And so I will ask them, would it help you to remove the diagnosis, or would you prefer to keep the diagnosis? Because it has now reached a subclinical level. And I then say, if they want to keep it, fine, we will keep it. But if you want it removed, I will write a report saying that this was a developmental delay, but the person has acquired the skills. And when I look at those who have had that outcome, they are often those who do not have anxiety or depression. And that's important, because when I talk to the adults and I say, what's your biggest problem in life? It may not be autism. It's my anxiety. It's my depression. It's my sensory sensitivity, not the autism itself. So anxiety and depression may have a more profound effect in their daily life than the actual autism itself. Now, those are my personal clinical thoughts on that. I am sure, Thomas, you will have many discussions at the end of this. I want to be fully honest with you. The truth is that I agree with you 100% on what you stated. I mean, I share all your views. But well, let's move on to the next question. Let's say you touched upon the question of women. That's what the next question is about, so I'll read in Spanish. Hace algunos años existía una gran diferencia en la proporción de hombres y mujeres que recibían un diagnóstico de Asperger. ¿Por qué piensa usted que esta diferencia ha disminuido con el tiempo? Years ago, there was a noticeable difference in the proportion of men and women when it came to receiving an Asperger syndrome diagnosis. Why do you think that this difference has diminished as time passed? Okay. As I described earlier, the girls and women may camouflage and compensate so that it's difficult to see the characteristics. At school, they may be perfect. They may be so attentive to the teacher and such good behavior. But when they go home, they can be totally different characters, and only the parents may see
those characteristics. And as far as clinicians are concerned, it obviously must be a problem in the family, because at school they're perfect, and it must be a fault in the parents. We now know that the person may suppress their autism at school, but when they are able to be safe and relaxed, that suppression is over and the true person is seen. But there's another new dimension, that we are now screening for autism in other disorders. For example, current research suggests that 1 in 4 of those in eating disorder clinics have autism. In eating disorder clinics for anorexia nervosa or bulimia, mainly female. But they're now recognizing that 1 in 4 have autistic characteristics. We also recognize that in clinics for gender dysphoria, someone who is considering changing their gender or is unhappy with their gender, again, maybe 1 in 4 or more are then discovered to have autism. We know that roughly 1 in 4 of those in addiction services for alcohol and drug dependency, where the person uses drugs, alcohol and marijuana in particular, as a means of alleviating anxiety, creating a safe bubble of I don't care anymore, and a sense of connectedness with a group of fellow addicts. It may be that the person is being treated for depression and anxiety, and again, it's discovered. Autism can occur with attention deficit hyperactivity disorder, and that may be the dominant issue. But then the clinician picks up more information on the developmental history. So we are becoming aware of the female profile, adaptations, and where we may find such individuals. And the female profile, I've been working with several colleagues to create in Australia a screening instrument to identify autism in girls, because the instruments are mainly designed for boys. And so some of the things that may occur is, as a child, that girl prefers to play with boys, because boys are simple, boys are easy, they're doing and making things. Girls are bitchy, mean and emotional and horrible to each other, and I don't play that game. If you want an honest, loyal friend, have someone with autism. They're not going to do those silly games. And she wants to be constructive in nature, climbing things. She may be very good at team sports and enjoy that physical activity. She may also escape into an alternative world of fiction, nature, and animals. She becomes an avid reader of Harry Potter, and she's trying to find another world where I belong. And part of the special interest is another world, Star Wars, dinosaurs, anywhere else but here, Hogwarts. I want to find and connect with my culture, my tribe. I have a wonderful imagination, so may read fiction, may also be very interested in nature and pets, and have 4 or 5 dogs, 2 or 3 cats, and lots of hamsters, and very much her friends and link is to animals and being in nature. Or she may observe others and copy them. For example, can be either very fashion conscious, and that is, girls when they meet give each other a compliment on what they're wearing. Right, that's it. If I want to connect to someone, I will make sure I'm fashionable. My makeup will be superb. I will be very chic, because that's popular amongst women. It's my entry. Or may say, I don't get it.
I want to wear what's comfortable. I don't care about color matching. I'll wear black and gray, and I'll have lots of pockets, and I will dress for comfort, not fashion. So there are sort of components that we may find, and asking parents, does your daughter observe others and copy them? Does she become a different person in different situations, which indicates what she's doing? So I think now that we are understanding how girls, not exclusively, sometimes boys, are adapting to their autism, that the proportion becomes more accurate. Okay, Thomas. Very well, got the final question. Hemos llegado a la pregunta final. Basado en su conocimiento y experiencia con adultos Asperger, ¿qué puede usted decirnos sobre las relaciones románticas y la sexualidad? Based on your knowledge and experience with adult Aspers, what could you tell us about romantic relationships and sexuality? Another good question. First comment is delay. When the other high school kids, 13, 14, 15, are into their romantic relationships, the person with autism, male or female, said, no, I don't get it, don't like it. Why are you interested in boy bands? I want to talk about what's important, opera or Donald Trump and things like that. And so is poor in the currency of friendship, and the idea of going beyond friendship. In autism, friendship itself is difficult, but a romantic relationship is beyond friendship, and often in friendship you are learning about relationships to use in a romantic relationship for conflict resolution, to give compliments, to be cooperative. Many of the skills for a long-term relationship, the basis is found in friendship. So often the person needs a lot of help in friendship before moving on. Now, what we've been doing is developing in Australia programs called the dating game, and helping that person understand. For example, we often ask them, where do you get your information on dating and romance? Television and movies. So not real life. And movies are not the best way in romantic comedies to understand the reality of relationships. But if you're not welcome, you're not included, you can't watch, you go for different sources of information. So it's often the media. Now, the next stage is, how do you know when someone is interested in you? It's what we call the art of flirting. How do you know that they like you, they want to be with you? What are the signals in their body language, their facial expressions, and so on? So it's knowing how to flirt and how people may flirt and what the signals are. Sometimes misinterpreting the signals. For example, you are in Argentina of Spanish origin, and in the Mediterranean countries of Europe, there is a way of conversation, of touch. As you're talking, you'll touch someone's arm. You will embrace in 2 or 3 kisses when you meet someone. Touch and kisses are a regular part of interaction. In Scandinavia and Britain, no. But the person with autism may misinterpret that friendliness, that touching the hand, touching the arm, which is just a cultural characteristic, as meaning more than was intended, and so may misinterpret that as wanting more in the friendship or relationship. So it's understanding personality, culture, reading all those signals. In fact, relationships and sexuality are the most difficult areas
in terms of support and understanding. Now, one of the things that we also look for is what are the qualities you would expect in a relationship. In other words, what's attractive to you in somebody's personality, abilities, and appearance. What would you look for? Would you look for someone who's very intelligent? Would you look for someone who wants sex? Would you look for someone who's good with children? So what qualities you would look for. And when we look at the aspect of sexuality, research and clinical experience confirms that the majority of those on the spectrum are heterosexual. The majority are heterosexual. However, there is a higher level of sexual diversity associated with autism that includes asexual. And their view is, I don't want an intimate relationship with anyone. I'm okay. I will have a celibate lifestyle. To those who may have a variety of expressions of sexuality, and the difficulty can be in society, that society may have an attitude to someone who's different because of autism, but also because of their sexual orientation. And that can lead to all sorts of issues of feeling further alienated from society. And it means in the teenage years, when the autistic person is exploring their own sexuality, they may need guidance and support and understanding should that sexuality be an aspect of themselves that parents may not be prepared for, but may be true to the individual. So the sexuality diversity is greater. Now, the next part is long-term, and people do fall in love with those who have Asperger's. Oh, yes, they do. Sometimes the person with Asperger's is a teenager. No, I'll never have a partner. Oh, please. Love is special. Love may occur and may love you because of your Asperger characteristic. Indeed. So again, in Australia, we've been developing what's called the relationship minefield, which is for couples. And it's the ability to understand each other, to express your feelings, to give emotional support to each other, the issue of intimacy, how to cope with stress, any barriers to effective communication, and how to express love. And there are quite a few books now on the topic published by Jessica Kingsley Publishers. And for example, here in Brisbane, we have a support group for couples, and they meet once a month to discuss couple issues. They invite me along sometimes, and we may talk about the ability to relate to the children. It can be intimacy, it can be aging. And so this is a separate group of couples where one or both partners is on the spectrum. They have their own issues and their own means of support. So, Thomas, that's my answer to that question. Well, we have reached the end. The truth is that, the event in itself has taken much more time than we expected. To be honest, we thought that it could be possible to allow, the members of the public, all these specialists, which are following the event, to ask some questions. But we know that you have a tight schedule. We also know that the ambassador has a tight schedule. So, it's up to you whether we can take, let's say, 15 more minutes or not. Is that possible? Okay, Thomas, if you are continuing, I can allocate a little longer for you for questions. Okay, we can stay, let's say, 15 more minutes and Yes. allow a few more questions. Le estaba comentando al doctorado que terminaron nuestras preguntas, ahora permitimos las preguntas de ustedes. En ese sentido, les pedimos a los que se sientan cómodos con el inglés que directamente abran su micrófono y pregunten. Si no, pueden hacer la pregunta en español y yo la traduzco al inglés, como quieran ustedes. ¿Hay alguien que desee preguntar?
Ahí. Rodolfo, no sé si asignamos... Ernesto Walber quiere hacer una pregunta. Abra su micrófono, Ernesto. Lo tiene silenciado. Ahí está. Ahí sí. No, quería preguntarle porque es una preocupación que tenemos acá en Argentina, que es el tema penal de las personas con Asperger, que cometen delitos de diferente tipo. Y si hay en Australia, o en Inglaterra creo que sí, pero no sé si en otros lugares, una consideración en cuanto al juzgamiento en el sentido de tener una pena diferente por su condición de Asperger, que le impide a veces entender muchas situaciones, por ejemplo, de acoso, y si hay también una orientación en cuanto a la prisión o alguna situación que los proteja si son condenados y tienen que ir a prisión. Muy bien, ahí la traduzco. Muchas gracias. Very well, Dr. Walber, he asked a question about crime and what happens, I mean, when Asperger people commit crimes. He's wondering whether there are special laws, I mean, in Australia. I mean, how is it that Asperger people stand trial? Do they stand trial in the same way normal people, in the same way that normal people do? How is it that the law in general addresses, I mean, the question of having Asperger, particularly he's referring to, I mean, to sexual harassment. I believe that he referred to that. What's your opinion? I mean, what's your overall opinion about this? I believe it's a very interesting question. Okay. Usually, if someone with autism is accused of a crime, the question may arise, was autism relevant in the actual crime itself? But more importantly, is autism relevant for sentencing? And what are the risks of reoffending? And what support will that person need? So the clinician who specializes in autism may make a comment on whether autism is relevant. For example, there can be an association between autism and accessing pornography as an interest, and then to complete the interest may collect child pornography. It does not mean the person is a pedophile. It's just that they are fascinated by pornography, but unaware that it's a crime. And so I'm sometimes involved in cases and wrote a book on this topic of how autism affects that person's ability in relatedness and a range of components that may mean that they collect the information, and I'm then asked what would be appropriate in terms of sentencing. And this is also important to me because my son, in his anxiety, took to drugs to compensate for that. And he didn't have enough money and committed armed robbery. 2 counts of armed robbery. He was convicted of that offense and sent to prison for 3 years, which was devastating for him, and he suffered complex PTSD from his prison 2 years. He has now written a book to help people with autism cope with prison from his experiences. So autism can be involved in a number of crimes, and in legal terms, having autism is not automatically... Sorry to interrupt you. No, recién escribió I was one of the guests needed to leave. Ambassador Zuain needed to leave, so well, we say thanks to him for participating. Muchas gracias por participar. Well, go on. Thank you. Okay. In Australian terms, autism is not someone of mens rea, unsound mind. Having autism doesn't mean you cannot take responsibility for your actions.
But what the court may take into consideration of autism is in relation to the nature of the crime as a contribution, but also in terms of sentencing. So that's my answer to that question. Thanks a lot. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Alexia quería hacer una preguntita. Sí, sí, puedo hacer. Sí, hacela bilingüe. Adelante, habla inglés directo y... Yes. Gracias. Hi, dear Dr. Attwood. First, thank you for everything. Brilliant answers, really so complete, and such good questions also. Tomás and Liga Asperger 7, fantastic. Yeah. I mean, you covered everything. There's nothing you left uncovered, and I wanted to, I think, to thank you, Tony, from all the community, especially for your book. You know, the complete guide on the Asperger syndrome. I think it's a Bible for all the community in the world. So a lot of gratitude in relation to that book. And I wanted to ask, what would you like to see happen in 10 years' time in this global world? What would your dream be as a parent and a professional in relation to this field? Acceptance. My goal as a clinician, not as a diagnostician, but as a clinician, is for the person to accept their autism and for society to accept it too, as a part of diversity and difference, like being left-handed, that leads to certain challenges. But I would like society to accept and encourage and tolerate and accommodate. So that's my wish. And that doesn't cost anything. That's not for a phenomenal therapy program or surgery. It's just changing attitude. Changing attitudes is free, but that's what I would like to see. Thank you. ¿Alguna otra pregunta? Ahí Sí, está Nora. el doctor. Nora y Víctor quieren Doctor hacer una Ruggeri, pregunta. creo que está Víctor. señalando también ahí la cámara. Víctor, Prende, por favor, Nora. prenda los micrófonos. Nora. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Okay. Después Víctor tiene una preguntita. Thank you, Dr. Attwood. You're amazing, really, for us. I would like to ask you about women. One girl asked to Temple Grandin in a meeting, how can I can learn social skills, but how could I realize about which is the right social skill in a given moment? And how can we help them or teach which is the feeling, the emotion, or to put in order their feelings to choose the right social skill in a moment? That's a very good question, because for typical people, that's not an issue. They know intuitively what to do and what emotion is appropriate in that situation. What we would hope is that there may be friends, relatives, or people who can give guidance in particular situations. And so, for example, if going to a social situation, they may be someone who can talk to them about what's going to happen, who will be there, what the various issues may be, and possibly to give guidance and feedback during that social interaction, sometimes by secret signs or signs such as woo or something the person can see, to give feedback at the time. Because often what the women will do is afterwards will perform a social autopsy on their performance and be very critical of what they did. And so it's very important also at the end to give them some feedback, especially positive feedback of what they did right.
so that they feel that, okay, I did this bit right. I will learn from this. Not that I am stupid, bad, or people will hate me. I need to learn from this. But it is very difficult to teach that. Sometimes what we will do is use role play and drama activities. So in Brisbane, we have a group called Chill. So for example, I was there at a session one evening last week, and the topic amongst the group of young adults was saying no to an invitation and how to say no. And so they would talk about it, go off into groups, rehearse it, and then come back to the group demonstrating what to do and the group giving feedback. So sometimes it is taking particular situations of how to cope with rejection, how to say no. One of the characteristics of autism is a fear of rejection. So it's going through in a drama role play group setting and asking the individuals, what situations are a challenge for you? Okay, let's act it. You can be this, you can be that. And this is what the League can do in Argentina, is create scenarios to have practice. So I recommend contacting Chill in Brisbane for their drama activities, that they actually use student actors as their facilitators, and they're superb, and they will act it perfectly because they're actors. But the person with autism then can slow it down, pause, explain, and then do it and feel successful. So I would suggest the drama activities to learn some of those skills of importance to that person. Thank you. Very well. Víctor quería hacer una pregunta. Permitió. Well, one last question. Abra su micrófono, Víctor. Let you go. No, está con el micrófono silenciado. Ahora sí. Okay. Ahí está. Okay. Thank you very much, Dr. Attwood, and thank you very much all. Beautiful. If I have understand, you said that you have a son with Asperger syndrome. That's right? Yes. Okay. I suppose that you you have learn a lot about him, and also suffer some things. You can speak a little about this, not personal, but for us, like parent, like father. Where do I begin? If you want to take this further, there's an Australian television series called Australian Story. It's on a Monday at 8 o'clock. The ambassador will know that one. And 2 years ago, they actually did a story on me and my son, which I think is available on YouTube. I think it's called Found in Translation. And that goes through us, his family, and the issues that we faced. But it means that for me, I have to be both a father and a clinician. And it's not easy, because you have to split yourself, that you know what is the right thing to do clinically. But in practice, it can be difficult to do emotionally because of love. So it's actually harder to be a professional in the area with a son on the spectrum. So it is very difficult, yes.
Very well, we have reached. Thank you very much. Very well, we have reached the end. Want to thank you. We also want to thank Ambassador Hackett. Gastón quería hacer una última pregunta. Así ya, y terminamos. Ese es parte del equipo directivo de la liga y terminamos con las consultas. Okay, one tiny last question. You're a celebrity. Thanks a lot for. Dale, Gastón. Buenas noches. Tomás, ¿me traducís? Sí, vos hablás. Yo creo. La pregunta es la siguiente. Yo soy adulto diagnosticado con síndrome de Asperger. Yo pude hacer esos juegos de roles de chico y poner mi mente de amiga. ¿Cómo hace la ciencia para la gente que no puede dominar su mente y que la tiene de enemiga? O sea, que boicotea todo lo que en el exterior se le está tratando de enseñar o ayudar. Porque en nuestro interior la mente, cuando está de enemiga, boicotea todo lo que queremos superar. Okay. Well, what Gaston is saying is that in some cases our minds betray us and they do not let us learn. They act like a shield, let's say, that shields us, that prevents us from learning. What's your opinion about this? I would need more information on the concept of a shield preventing learning. Well, he means that our minds betrays us in the sense that we cannot control them. I believe he means he believes that. I believe he means that. Okay, I mean, there are things that can happen. Sometimes in autism, one of the biggest issues is anxiety. And that takes up so much energy that there's no energy left for learning and thinking. You are just trying to survive and cope with the anxiety that's overriding. There can also be the sensory sensitivity. But also in autism, an area I have not explored today for this conversation, and that is a different way of thinking. And the way you are taught at school is a social, conversational way of teaching. In autism, that's not the best way of learning. It's usually as a solitary activity. And if I have my own definition of autism, it's not DSM-5. My definition of autism is it is a different way of perceiving, thinking, learning, and relating. And in that question, it is a different way of thinking and learning. And the person is expected to think and learn in a conventional way. Now, this is why in autism, there can be originality in problem solving, because the person has an ability to notice detail, patterns, errors that others can't. It's also being distracted by details. And so it is a different way of thinking, perceiving, learning, and relating that needs to be acknowledged both at school, home, and work. Very well. We have reached the. I say this on behalf of Liga Asperger. I say this on behalf of Gaston and Rodolfo Cardoso, and Mariela Nicasio, who are members of the leading board of this organization. We thank you for taking part in this event. Well, you're a doctor, you're a man who has made significant contributions to understanding what Asperger is, and that helps us understand what we are and how we are. So at the personal level, we thank you for accepting to take part. Let me tell you that we are planning to put something together next year with Baron Cohen, so I hope that you can participate too. We'll have to see where we organize that. And well, we want to thank Ambassador Hackett. I don't know whether Rodolfo wants to make one small commentary. I'm thanking you. Well, he will say it in Spanish. No sé, Rodolfo, una pequeña frase de cierre. Sí, no, solamente agradecerle, yo no te pude entender si, bueno, nos vamos a quedar un ratito
ya terminadas las preguntas, si le pudiste ofrecer, por supuesto, al doctor si quería participar, que con un placer enorme para hacer una especie de foro ahora y charlar un ratito con los profesionales que deseen quedarse y a partir de ahí, bueno, después ya finalizar con la emisión. Bueno, nada, agradecerle todo, su buena voluntad, su predisposición, sus ganas de contar intimidades de su familia también, que eso nos sirve muchísimo también a los que tenemos hijos dentro de esta condición. Muchas gracias al embajador Hackett, que también está presente, y bueno, gracias a todos, y queríamos hacer un aplauso de finalización, si todos pueden abrir sus cámaras y sus audios, y brindarle un aplauso al doctor y a todos los profesionales y a todos. Gracias por estar. There will be a standing ovation. Okay. I shall say farewell. Thank you, guys. Thanks a lot. Thanks. Gracias. Bueno. Ahora sí, ahora nos distendemos, relajamos, pero hasta ahora veníamos terrible. Bueno, muchas gracias a todos los que se quedaron ahora hasta el final. Creo que no tenía desperdicio escaparse de esta charla, de esta oportunidad. Así que, bueno, gracias a todos por participar. Y bueno, nosotros queríamos quedarnos un ratitito más, lo que pasa es que, bueno, se extendió también la reunión. Pero a los que tengan compromiso, por supuesto, están totalmente comprendidos. Y a los que deseen quedarse o charlar un ratito de lo que habló el doctor Attwood, bienvenidos. Yo tomé también notas, Rodo, mientras hablaba, así que complemento un poco lo que digan. Porque es muy interesante, la verdad, un contenido, tremenda la cantidad de contenido que dio en cada una de las respuestas, como dijo Alexia, en ese sentido completísimo. Perdón que te interrumpo, Tomás, tengan en cuenta que esta charla también va a continuar en vivo por YouTube. Les digo porque, por más que se quieran relajar, vamos a continuar emitiendo por YouTube porque nos parece fundamental también la opinión de todos ustedes. Y bueno, como lo decía en un principio, ver la posibilidad de que este tipo de trabajo científico, porque muchos de ustedes son científicos, porque están trabajando sobre todo el espectro autista y desde hace tanta cantidad de años, que me parece fundamental que todo el mundo pueda escuchar las opiniones de ustedes, la palabra de ustedes y las de propias personas adultas con síndrome de Asperger que están participando acá también. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario primero, abra el micrófono y listo. Yo, disculpen, los tengo que dejar. Realmente gracias a todos, porque realmente Rodolfo, sí, sin desperdicio, un placer, y como siempre en todo lo que le reman, así que gracias por darnos la oportunidad de escuchar y de acompañarlos. Gracias a vos, Nora. Gracias. Perdón, yo quería decir algo. Dos cosas cortitas. Sí, María. Por un lado, quería consultar, bueno, si les resultó a quienes no hablan bien inglés lo que estuvimos haciendo con Patricia. Por un lado eso, y por otro lado, decirles que acabo de copiar todo lo que tipeamos con Patricia y bueno, luego vamos a ver cómo usarlo de insumo, ¿no? Para hacer un subtitulado como corresponde. Bueno, buenísimo, sí, muchas gracias María y Patricia, la verdad que aplauso para ustedes, porque yo por lo menos pude entender a partir de lo de ustedes, así que mil gracias. No, bueno, gracias a ustedes por bueno, contar con nosotras fue una responsabilidad, pero bueno, creo que fue bueno y pudimos aportar algo, ¿no?
Sí, la traducción fue excelente, yo la estaba siguiendo, la verdad, de primera. Se pudo entender todo perfecto. Felicitaciones a las dos. Bueno, arranquemos con... Gracias Patricia también, que estás ahí. No te había visto antes, por eso. Bueno, los que quieran, comiencen. Hagan su aporte al conocimiento general. Bueno, no sé si hay un orden acá. Yo a ver, no sé, no hay manitos tampoco para levantar. No. Yo, la verdad, realmente felicitarlos porque estuvo impresionante. Realmente las preguntas no dejaron prácticamente nada por fuera. De hecho, era hasta difícil pensar qué preguntar, porque preguntaron todo lo que había que preguntar y es sumamente interesante la respuesta, la verdad, brillante. Ojalá que puedan, con la traducción, la verdad que la traducción también, o sea, la interpretación, que lo puedan poner subtítulos y este material que lo puedan subir con los subtítulos, porque me parece que es un material valiosísimo para toda la comunidad, porque no sé si la gente que no entendía inglés, que está mirando que estuvo mirando, claro, capaz el YouTube, que quizás no entendía qué se estaba diciendo. Entonces sería espectacular tener una versión grabada y poner los subtítulos para que esto le llegue a todo el mundo. Así que lo mío era más felicitación a ustedes que otra cosa. Para que sepan, en YouTube se muestra también la parte del chat donde nosotros estamos leyendo en español. Quizás es muy chiquito. Sí. Quizás es muy chiquito, pero bueno, si amplían la pantalla, seguramente puedan leer también de ahí todas las personas. Lo que no me permitió YouTube es hacer la traducción automática, el subtitulado automático, porque está en directo. Pero cuando nosotros cortemos y quede grabado el video, a partir de ahí sí, porque ya hicimos pruebas y sí se va a poder hacer la traducción automática. Igualmente sí, con un poco más de tiempo seguramente vamos a editar, vamos a sacar las partes, a cortar en preguntas, no sé. Tenemos mil cosas para hacer, subtitular, traducir. Sí. Lo vale, porque el material en bruto es increíble. Bueno, ¿alguien más? Ernesto. Sebastián, sí. La verdad que estuvo impresionante. La verdad que salió redondo todo el esfuerzo que hicieron. No hay un privilegio estar, porque el doctor, digamos, además de sus libros son también con ese nivel de profundidad y de percepción de las pequeñas cosas de todos los días de la experiencia, ¿no? Y resulta que hablando es igual de sofisticado y de profundo y de sensible, que viste no siempre pasa, pero la verdad que habló y es como leer otro libro de Tony. De cada tema que habló, digamos, es difícil agregar algo porque es con ese nivel de sensibilidad de cada tema que toca y de cómo lo reflexionó, digamos, se ve que lleva mucho tiempo reflexionando sobre el tema y observando. O sea que es difícil agregar algo. Es un tipo que realmente puede enseñar, se puede aprender de él nomás. Sí, yo quería rescatar un poco la Liga 7, ¿no? Que empezó hace mucho y fue creciendo, y este reconocimiento que se tiene a las grupos de personas con la condición que se autoconvocan, son los propulsores de estas tareas, ¿no? Porque yo creo que en el autismo y en Asperger han sido los padres y después las mismas personas con la condición los que han impulsado casi todas las investigaciones, casi todas las comunicaciones, y yo creo que en Argentina hayamos tenido ya varias asociaciones y sobre todo la Liga Asperger 7, que es solamente con personas con la condición, me parece que hay que rescatarlo. Gracias, Liga 7. Gracias, Ernesto. Sí, Rodo. sí, Víctor. Perdón.
Si había Bueno, alguien más, no lo vi. hay alguien más, espero, no hay apuro. Bueno, vamos, si tenemos un ratito de tiempo. No, hable usted, Víctor, y yo quería darle la palabra a mi médico, el doctor Herrera, pero hable usted primero. Bueno. Adelante. Sí, no lo Pero vi. por favor, no tengo apuro. Que hable primero el doctor Herrera. Vamos, Marcelo. Sí, ¿qué tal? Bueno, un gustazo realmente estar aquí presente. Realmente la ponencia magnífica, sumamente didáctico y bueno, altamente valorable que esto se vaya dando, este momento tan esperado, ¿no? Digamos, dentro de los que yo un poco hablo un poquito de cómo llegué, digamos, al espectro. A través de alguien ya hace 12 años aproximadamente, bueno, y me he volcado a tratar de aprender y ayudar en lo que puedo a gente del adultos, digamos, con el síndrome de Asperger más que del espectro en general. Y realmente puedo decir que me ha enriquecido tremendamente con ya trabajo en La Plata más que nada y atiendo en Luján. Pero en La Plata, más que nada, bueno, me ha ido llegando gente a partir de esa primera experiencia y uno hace un poco un raconto hacia atrás, que uno ha visto diversidad de gente con problemas. Y bueno, esta síntesis, digamos, que he podido plasmar el doctor Tony, realmente hace como un redondeo y uno integra las distintas vivencias, experiencias y saberes y incorpora conocimientos, ¿no? Y fundamentalmente es esto, ¿no? Lo que se puede hacer, lo que viene. Ahí cuando el doctor tiró lo que nos espera en este futuro, que se espera de la sociedad, ¿no? Ese es un gran aspecto que, bueno, que se debe fomentar y bueno, acá la Liga es uno de los lugares donde se está haciendo, hay mucho para hacer, muchísimo, y bueno, en ese aspecto adhiero plenamente y bueno, me declaro muy satisfecho por esto que se está haciendo y bueno, adhiriendo a lo que vaya a hacerse del modo que se pueda, pero hacer es lo importante, ¿no? No sé si agregar algo más, pero realmente poder tenido este contacto, esta posibilidad, esta gracia, digamos, de haber participado, ser espectador, realmente me deja muy conforme y satisfecho, ¿no? Gracias, bueno, Marcelo. Bueno, y que Tomás tenga este desempeño, digamos, ¿no? Realmente bueno. es algo que pone muy contento, ¿no? Creo, bueno, un poquito para comentar lo que usted decía, bueno, creo que a Tomás le encontramos la beta que él necesitaba y que va a seguir seguramente el rumbo de su vida. Así que, bueno, empieza haciendo las experiencias acá en la Liga. Exactamente. Y algo sí, que tal cual. Y algo que usted comentaba también sobre la pregunta cómo veía el futuro del Asperger, de las personas dentro de esta condición, y lo que comentó Tony, creo que vamos hacia el camino de la diversidad, ¿no? Y hacia la diversidad de la mayor amplitud posible. Y creo que ese es el camino. O sea, el camino de la aceptación, del apoyo al que lo necesita, y bueno, yo creo que el futuro dentro de 10 años va a tener que ser ese. Porque si no, la sociedad va a seguir en esta forma que no es para nada amena. Y bueno, ahí también iría resuelta la consulta del doctor Walber, que bueno, con su preocupación total para las personas que cometen algún tipo de delito por desinformación, por falta de conocimiento, por falta de interpretación de una realidad que a veces es muy adversa. Bueno, Víctor. Sí, bueno, en primer lugar, felicitarlos a todos. Evidentemente es lo que es el común denominador,
agradecer la invitación porque realmente fue muy enriquecedora en todo desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista humano. Realmente felicitar al traductor, al organizador, agradecerte y felicitarte a vos, sin duda, Rodolfo, por el esfuerzo. Creo que hay algo interesante en el doctor Attwood. Él, en definitiva, yo tengo la sensación de que es un genio en muchísimos aspectos, pero además, al tener un hijo con ese problema, tiene corporizado el problema. Y al tenerlo corporizado es como que lo puede fluir más rápidamente en su comprensión y en su expresión. Uno tiene la sensación de que él está expresando incluso la empatía dentro de lo que está hablando respecto del Asperger. Esta es la percepción que yo tuve mientras lo escuchaba. Por eso le hice esa pregunta final, que en realidad no estuvo bien expresada. Lo que quería es que nos diera alguna situación, creo que lo entendió de cualquier manera y se emocionó. Pero me parece que es muy interesante. Él cuando habla más allá de lo académico, de lo científico y de los conocimientos. Por eso era esto que sentía alguien, ¿no? que era muy claro. Bueno, yo lo felicito y creo que esto amerita que sigan organizando cosas y quiero que sepan que pueden contar conmigo, como seguramente con la mayoría de los profesionales que están aquí, que sé que están comprometidos también. Así que, porque no hay mejor cosa que poder intercambiar incluso las personas en el espectro, las personas con la condición y nosotros como profesionales aprendiendo también de ustedes y aportando lo nuestro. Así que nada más, espero que tengan una buena noche y muy satisfecha. Gracias, Víctor. Ojo que acá yo soy uno más y si no fuera por toda la gente que tengo alrededor, no podría hacer nunca algo así. O sea, tanto Tomás como Gastón, como Mere, como María, Patricia, bueno, los colaboradores, Gabo desde Chubut, que está ahí presente, Gabriel Heredia, bueno, todos, Nacho, que haciendo un programa de radio en la Liga, se llama La Pandilla Deportiva, con personas Asperger, algunos de ellos recibidos de periodista deportivo, todos los viernes de 19 a 21, los invito a escucharla porque ahora estamos haciéndolo en vivo por Facebook, en el grupo de Facebook de La Pandilla Deportiva, un programa de radio humildemente y para que se pueda notar que hay salidas laborales, y no solamente para periodistas deportivos, sino como lo dijo Tony hoy también, o sea, para cualquier área, para todos los rubros, solamente se necesita un poco de apoyo en algunos casos, en otros no hace falta, pero sí, es la oportunidad que una persona necesita y brindarle a lo mejor un ambiente amigable como para que pueda desarrollar todas sus capacidades, ¿no? A partir de ahí es formidable. Bueno, gracias, Víctor. Rodolfo. Sí, ¿Cómo Vanessa. estás? Sí. Bueno, no, quería hacer un comentario a lo que dijeron Dale. respecto de cuando alguna persona con Asperger está en conflicto con la ley penal. Vos sabés que yo trabajo para el Ministerio Público de la Defensa y junto con la doctora Aldana Osni, que en este momento nos está mirando por YouTube, hacemos mucho por generar conciencia dentro de todos los operadores judiciales, porque sobre todo las personas que tienen Asperger y que no vienen con un diagnóstico previo, es una situación muy complicada a veces para explicar que la conducta disvaliosa forma parte de su sintomatología, por lo que fuera, muchas veces también porque son imputados con causas bastante graves por inocencia y por no poder descifrar la intencionalidad de los demás. Así que ahí también en lo penal tenemos un gran trabajo por hacer, falta mucho todavía, afuera no se los considera inimputables, digamos a prima facie, acá tampoco, pero todos los casos que hemos tenido, gracias a Dios, fueron declarados inimputables y sobreseídos, y eso es un gran avance para nosotros, ¿no? Así que bueno, eso es un terreno todavía para caminar. No, juntos se retira María Paz, una de las traductoras, la principal, aplaudimos. Gracias. Un trabajo
trabajo fantástico, de verdad. Gracias, María. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Que me esperan para cenar. Hasta luego. Chao, chao. Sí, Vanessa Aldana la conocimos, si mal no recuerdo, a través del doctor Walber, que la tuvimos presente en una jornada, en uno de los congresos de la Asociación Asperger, y una genia, sí, una genia, me acuerdo. Bueno, ella es mi gran coequiper en lo penal. Sí, una capa total. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo sí, se puede. Dale, Nacho. Sí, claro. Deseo agradecerte porque me hiciste propaganda. Hablando de Tony, un gran médico, me pareció que la verdad lo conocí gracias a ustedes. La verdad, muy buena charla. La traducción muy buena, porque del inglés hace mucho que, si bien conozco algo, hace mucho que ya lo dejé, que tengo libros, el estudio, pero lo dejé. Así que soy más de no leer que leer, aunque te digo, lo leí más por obligación que por placer, aunque leer de vez en cuando me pego una leída, pero la verdad una muy buena charla y se nota que me pedía a Tomás de que quería seguir contestando y se nota que es un buen médico. Gracias, Nacho. Bueno, Ana. Ahí está. Ahí va. Bueno, buenas noches a todos, a los que no saludé y a los que saludé. En primer lugar, agradecer la invitación, me siento absolutamente privilegiada y eternamente agradecida. Coincido con lo que opinaron la gente que habló antes que yo. Lo que me pasó fue que se me ocurrían preguntas mientras hablaba y él solo las fue respondiendo, tal cual lo que explicó Alexia. Y me parece como que abrió dos caminos de investigación sumamente importantes, uno desde el punto de vista neuropsicológico respecto de la escasa producción de vocabulario ligada a algunas cuestiones de algunas fallas en el síndrome, que me parece que hay como una vacancia, hay como que hay que empezar a indagar desde ahí, y lo segundo, las mujeres con Asperger, que son algo que nos está generando mucho interés, pero además mucha inquietud teórica, ¿no? A nosotros nos pasaba que nos mandábamos por el chat en privado cosas que estamos observando en las mujeres o en las pacientes que fueron creciendo y que junto con nosotros, y me parece que por ahí hay que empezar no, hay que seguir por ahí, porque digamos, los que hacemos esto ya recibimos este tipo de consultas, pero me parece que hay como ahí algún hueco de información que nos está faltando para poder comprender mejor a las personas que nos consultan, que en definitiva son las que están sufriendo, ¿no? Entonces, nada, eso, me parece que hay que pensar en hacer algo con esa parte que no estamos del todo comprendiendo, por ahí hay muy poca gente que nos dedicamos a eso y hay que profundizar. Así que eso, muchas gracias a todos, y alucinante, salió todo espectacular. Sí, son dos puntos, el tema de la comunicación, bueno, no sé cómo habrá traducido o cómo se traduce la pregunta que hizo Gastón, porque Tony no me pareció como que no llegó a comprenderla, después más o menos como que sí, pero a lo mejor, bueno, la traducción hace que sea difícil que se pueda entender. Pero te confieso en ese momento. No, pero creo que le entendió. Yo dije... creo que después... ¿La de Richard? Sí. Porque después la transformó medio por el lado de la ansiedad. Y creo que es la forma médica que existe para traducir, entre comillas,
lo que quiso expresar Gastón o lo que expresa Gastón cuando habla de que su mente la tiene de amiga o no la tiene de amiga. Y tiene mucho que ver con la ansiedad o con estados depresivos también. Pero Creo él que tiene que planteó ver que con eso. Tony planteó que están desarrollando instrumentos para medir perfiles de mujeres. Acá no hay instrumentos, pero en las pruebas de personalidad que utilizamos sale una tríada de síntomas depresivos, de ansiedad y evitativos, que no son propios, o sea, no están pensadas para evaluar a personas con la condición, pero que están mostrando algo. Hay que empezar a descifrar qué significa eso. Digo, aparecen elevadas escalas, esas escalas en las personas adultas, incluso en el caso de instrumentos que no fueron diseñados para esto, y entonces habría que poder pulir un poco más esos instrumentos, o generar instrumentos nuevos, o adaptar lo que estén haciendo, ¿no? Digamos, mi área de interés, pero lo que digo es, las escalas están empezando a mostrar algo, y hay que ponerle nombre o ordenar eso que están mostrando las escalas. Bueno, ese es trabajo de ustedes. Ahí lo que sí nosotros podemos brindar es todo la materia prima, porque en la liga más o menos se da ese número que contaba Tony de 2 a 1. En la liga más o menos tenemos, o sea, 2/3 de varones, 1/3 de mujeres. Y van creciendo, Perdóname, el Rodolfo, número de mujeres. Sí. Perdóname, lo que tenemos pensado son 80 y pico de mujeres y 120 y pico de varones, así que... No, sí, por eso digo, va creciendo el número de mujeres, con lo cual yo desde hace muchos años que vengo diciendo que no me parece algo lógico que este diagnóstico, esta condición, sea mayoritariamente de hombres. Creo que es equilibrado. Nada más que hay mujeres que no, que enmascaran, como decía Tony, ¿no? Que pasan desapercibidas, o inclusive lo que decía Ana también, que no están las herramientas diagnósticas para brindar este diagnóstico, con lo cual la mayoría de las mujeres termina con bipolaridad, con, qué sé yo, depresión, con otro tipo de diagnósticos, y no se apunta a que puede pertenecer al espectro autista, ¿no? Sí, ¿puedo agregar unas palabritas? Sí, Marcelo. Sí, sí. Sí, a mí dentro del que es el contexto femenino, bueno, hay una serie de cositas. Suelen tener en esto de lo que es la ansiedad, digamos, niveles elevados, somatizaciones. Bueno, había charlado con Tomás en un momento así de... que suelen tener muchos diagnósticos por la sintomatología, cuadros importantes del espectro obsesivo-compulsivo, pánico, tics, un surtido de cosas. Y un poco la experiencia propia, uno tiene que tener en cuenta que podría haber un cuadro de esto detrás y empezar a ahondarlo. El problema que hemos tenido, y quienes no estamos originalmente metidos en esta temática del espectro, por ahí no lo vemos porque no lo tenemos en cuenta. Entonces, si uno empieza a rastrear, bueno, cómo es su vinculación, sus movidas sociales, sus preferencias y diversas cosas que son propias del espectro, uno puede empezar a hallarlas, ¿no? Pero en realidad están dentro de una polvareda que ayudamos nosotros desde nuestra situación, hablo en general, ¿no? Porque hace unos 12, 15 años que había mucho menos en el mundo, digamos, ¿no? Tener en cuenta este espectro tan rico y tan numeroso. Y yo creo que ahí vamos a encontrar, quizás no sea tanto como 1 a 1, pero quizás sea... supongamos la diferencia 6 a 4. Yo pienso que hay mucho del componente de género femenino, digamos, detrás de todo eso, y lo que es aprender modos, estilos, costumbres, observar, elaborar estrategias, ¿no? Este es uno, o sea, de los aspectos, digamos, que
se esconde dentro del género femenino y que nos cuesta, digamos, ¿no? Pero si los tomamos en cuenta, que podría haber, donde algo llama atención, quizás encontremos bastante más. Y adhiero sí que hay que buscar las herramientas, con lo que dice Ana, hay que buscar, adecuar y ver qué se puede hacer en ese respecto. Es una tarea que nos va a competir desde ya, ¿no? Y bueno, eso quería un poco aportar de lo que me parece al respecto, ¿no? Gracias, Marcelo. Sí, Nati. Sí, sí. No se te escucha, tenés algo A ver, cerrado. ahí se escuchó. No, sí, sí, Marcelo, usted sí. A Natalia no la estábamos escuchando. A ver ahora. No, no te... no, todavía no tenemos intérprete de señas, perdón. Mil disculpas. Bueno, no. Si querés escribir en el chat, ahora se puede. Natalia, si querés escribir en el chat y te leemos. Así, ¿viste? Buscamos la vuelta. Bueno, ¿alguien que quiera hacer algún comentario más? Los veo entusiasmados. Una cosita de las que decían recién que creo que sería fundamental para todos ustedes que tienen una amplia experiencia en diagnóstico, en tratamiento, que conocen muchas personas dentro del espectro. Creo que es fundamental brindar sus conocimientos. Creo que poder transmitir lo que ustedes saben a otros profesionales, no sé, con cursos de capacitación. Yo sé que en Panacea brindan, pero me refiero a impulsar o propulsar la investigación, el conocimiento. Yo sigo notando muchísimo, o sea, la mayoría de los profesionales, psiquiatras, psicólogos, que desconocen del tema, pueden conocer la palabra Asperger o la palabra o el espectro autista, pero desconocen de qué se trata. Y me refiero a psiquiatras, me refiero a psicólogos. Psicólogos, ayer me decían una de las chicas nuevas que ingresó hace poco, que está con una terapia sistémica y que el psicólogo le dijo, no, ¿para qué te vas a diagnosticar? Eso es simplemente una etiqueta. Y entonces yo digo, o sea, ustedes que la tienen clara, por favor, ayúdennos a hacer algo sobre esto. ¿Sí, Ana? Estás muda, Ana. Ana, no se te Estás muda. escucha. No se te escucha. Qué raro, porque tiene el micrófono tenés prendido, abierto. ¿no? Antes No se te te pasó escucha. lo mismo. Fíjate No sale si el hay sonido, otra cosa. sí, ¿eh? No. No, ahí creo que está apagado el micrófono. Ahí lo Va. abriste. Ahora sí. Sí, ahí sí. Hicimos una serie de charlas, 3 charlas en la UBA, en psicología. En realidad yo conozco a la persona que coordina la Secretaría de Bienestar Estudiantil y luego de esto se engancharon los del Centro de Estudiantes y hubo 1.200 personas inscritas, que es Buenísimo. un número impresionante. Y fue así, por Zoom, vía YouTube, por el tema de la cantidad de gente. Y lo que decían es esto, que no se ven toda la carrera, que no tienen la menor idea, de que digamos que falta información de todo tipo. Entonces, yo coincido, ahora estamos intentando ver, porque no se puede agregar una materia en la UBA, por lo menos así en psicología, no sé si en las otras es así, no se puede agregar una materia porque hay que cambiar el plan de estudios para agregar una materia. Pero lo que sí estamos tratando, que está absolutamente verde porque hay un montón de cuestiones añadidas, el tema de generar una práctica profesional, por supuesto con teoría, pero el nombre sería el de práctica, porque por esa vía, desde el punto de vista legal, sería más fácil de hacerlo. Pero sí es verdad que es esto, que no, difícilmente uno pueda diagnosticar aquello que no conoce, por lo tanto hay que conocer. Y además yo siempre digo esto, el conocimiento se tiene que difundir, si no, no existe, no es conocimiento, sino es mi cabeza y empieza a ahí. Perdón por la perra. Esto corto por la perra porque está enloquecida.
No, yo quería decir algo, sí, no, coincido con lo que planteó recién Ana, también un poco, bueno, mi médico Marcelo hizo referencia a eso, el hecho de que faltan profesionales, ¿no? Entrenados. En eso tiene toda la razón Rodo. Yo personalmente, bueno, he caído en otros diagnósticos lamentablemente bastante más serios antes de diagnosticar con Asperger. Entre ellos, bueno, qué sé yo, esquizofrenia, trastorno bipolar, mejor ni acordarse. Bueno, el doctor Herrera fue quien dio en la tecla, por eso, digamos, yo en ese sentido le estoy muy agradecido porque me permitió a mí encontrar un sentido a las cosas que me pasaban. Un poco como reflexión final de esto, digamos, antes de retirarme, quería decirles que así como ustedes nos ayudan a nosotros, esta clase de eventos son nuestra manera de ayudarlos a ustedes, precisamente, ¿no? De poder organizar estas cosas. La verdad, son palabras que también comparte, digamos, Rodo, Mere, a todos, bueno, fue. Ojalá el año que viene podamos hacer otro evento, no sé si prestaron atención, al final del video, un poco de hacer algo con Baron Cohen en forma conjunta. Ese sería el próximo sueño, digamos, por ahí, un pequeño ping-pong de preguntas y que ustedes participen. Pero bueno, esto llevó mucho tiempo, ¿no? Ahí de Rodolfo, de todos nosotros, de molestar un poco a Attwood también para que acepte participar. Pero bueno, ese sería el próximo desafío nuestro de acá a varios meses. Primero tenemos que procesar esto, también tenemos que terminar de cargo de Baron Cohen, que es un material fantástico, la entrevista que hicimos en la Embajada Británica del Estado. Así que bueno, tenemos para seguir de largo, digamos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Tomás. Nos reíamos. Gracias, Tomás. Sí. El ego también forma parte del Asperger. Es cierto. Claro, porque Tomás se carga a todos, porque Rodolfo, Mere y Gastón piensan como yo, y bueno, y entonces, y nos hace los textos para que tenemos que decir, nos hace, sí, un capo Gastón, un capo Tomás, sí, Tomás es un capo. Una de las cosas es, con un padre de otro paciente mío, nos reímos porque encontramos que son la gran gente que soluciona un montón de cosas. La practicidad, la observancia, esos matices que tienen, que realmente, digamos, son solucionadores de problemas, digamos. Entonces, tener a alguien de ese perfil suele que ayude mucho a que algo esté ya prehecho, preformado, cuando no ya hecho totalmente, pero tiene esa cualidad, digamos, ¿no? Bueno, yo quería agregar, Rodolfo, no sé si sale mi voz, sí. Que el capítulo en la Asociación de Psiquiatras el capítulo que está Sebastián, que está Aldana, que es la presidenta, estamos empujando ahí entre los psiquiatras también en los congresos, esta transmisión al resto de los profesionales que todavía no conocen el tema. Y también acercamos a la Liga 7, a la Asociación de Psiquiatras. Sí. Así que, bueno, también estamos empujando por ese lado desde el capítulo de discapacidad y de trastorno del desarrollo en APSA, en la Asociación de Psiquiatras Argentinos. Bueno. Sí, estamos participando, Ernesto. Sí, cada tanto nos convocan, nos llaman. Sí, participamos. Cada vez que Mariana creo que es la señora que nos convoca o que nos consulta o que nos pide algún tema, siempre estamos. Sí, es fundamental que las asociaciones de profesionales también se pongan un poco al frente de poder evaluar lo que está faltando y ponerlo en práctica. O sea, es fundamental. Bueno, yo me despido, Rodolfo. Un gusto y ha sido muy agradable todo. Gracias, Ernesto. Bueno, gracias Ernesto, Ana, por todo. Que te estás despidiendo y bueno, gracias a todos. No sé, creo que estamos bien así hasta ahora, hasta acá. Así que, no sé, a menos que alguien quiera hacer algún comentario más. Mere, vos querías decir algo. Sí, no, yo quería comentar de que no saben lo buenas que son nuestras reuniones cada vez que nos juntamos a charlar sobre algún tema, porque hablamos todos sin ningún tipo de filtro y nos decimos las cosas de una
y es maravilloso porque no se ofende a nadie, porque ya nos conocemos todo, que decimos así, y es genial y hace que nos sintamos como muy cómodos y podemos planificar esto como tantas otras cosas porque podemos hablar con una sinceridad entre nosotros que está buenísima y que me hace sentir muy cómoda y los quiero mucho a mis compañeros de la liga. Ya está, voy a llorar. Comparto plenamente lo de Mere, son todos muy queribles, así que bueno, muy emocionante el momento que vivimos, la verdad, un lujo. Por suerte lo pudimos hacer bien. Yo también estaba bastante nervioso, así que bueno, por suerte salió todo de primera. Estábamos todos muy nerviosos. Bueno, a mí me agarró anoche una emoción muy fuerte porque caía de todo esto que estábamos preparando. O sea, me parece como algo increíble y tipo un sueño puse yo que me parecía que no, estaba soñando, no era real. Y después, al caer y darme cuenta de la realidad, bueno, terrible. Bueno, y ahora nos la creemos y vamos a hacer, como decía Tomás, una juntada así de entre casa con Tony, con Simon, con algunos amigos más y por supuesto ustedes siempre están invitados. Ahí está, dale, pero lo hacemos la semana que viene. No, ¿Qué te parece? no, para eso sabés el laburo que tenemos. No es la pandilla deportiva esto, ¿eh? Bueno, mil gracias a todos. Vale un aplauso. Buenas noches. Vamos este logro. de despedida el aplauso. Gracias a todos por participar. Muchas gracias. Y un agradecimiento al Club de los Profesionales de Bajo Ego, ¿no? Que ¡Vamos! forman parte de la liga, ¿no? Sí. Le va a llegar la membresía a cada uno, ¿eh? Notables como yo. Así que un agradecimiento a todos. Gracias. Buenas noches. Chao, buenas noches. Chao, gracias a todos. Muy bueno. Espera que todavía no corté, yo acá.